respected seniors and dear colleagues, before going into the topic proper, let me thank IAP and KGMOA for giving me this wonderful opportunity, especially Bennett sir. And sir was very particular that I shouldn't go into anything hi-fi. I should concentrate on the basics and hope I could live up to his expectations and empower the GPs. So, and also, I'm glad that they have selected such a useful topic, which is bleeding PV with special emphasis on adolescents. As you all know, bleeding PV is a common presentation in our OPDs and casualties, and it can have a wide range of differential diagnosis. It can be life-threatening as well as distressing for the patient as well as for the treating physician. Now, the process go like this. You have to have a proper assessment of the patient, and you should know the important causes. And then we'll go to the management. Assessment, there are two important questions that should come to your mind when you meet a patient with bleeding PV. The first one is whether the patient is stable or unstable, whether the patient is pregnant or not. Now, by initial assessment, if you think a patient is unstable and she's presenting with bleeding PV, you can have a quick history, then go in for resuscitation. You should have a good IV access, preferably 2 IV lines put, and you can resuscitate her with fluid or blood products if available. An urgent baseline investigation should be sent. And once stabilized and you are at a center where there are no facilities, you can shift to a higher center. So the whole intention of this presentation is the early diagnosis, if needed, referral, otherwise treat. And now, if the patient is stable, proceed with the history taking. The history taking involves, you have to assess the amount or volume of bleeding and duration. Most of the times they come with abnormal bleeding PV, and when we inquire, we come to know that it's just a normal bleeding PV. And so you should have a proper idea whether it is abnormal or normal, whether she needs treatment. And if it has got proper relation to menstrual cycle, whether it's menorrhagia or intermenstrual bleeding, and all these will help you to come to the diagnosis. Then you have to ascertain her, if it's a patient who is menstruating or who is in the reproductive age, you should know the last menstrual period. And also, most of the times the last menstrual period will be normal, but she may have missed periods. So you should inquire about the previous menstrual periods as well. And you should know whether she's having a normal cycle. You should take a gynec and obstetric history, a gravity, parity, etc. You should know. And also previous history if there is any bleeding PV. Then if there is any relevant family history, you have to take that. The marital history, whether married or not. Any relevant past history you should ask. And also if the bleeding PV is associated with any symptoms, and also drug history, because certain drugs can result in bleeding PV. Now, before embarking on what is abnormal, you should know what is a normal cycle. Usually, the bleeding in a menstruation lasts for about 2 to 7 days. If it's less than 2 and anything above than 7 days, it's abnormal. And the length of cycles is from 21 to 35 days. That is calculated by taking the day 1 of one cycle to the day 1 of the next cycle. And the maximum blood loss is usually 80 milliliter in a cycle. In a cycle, it's total 80 ml. And you can know if it is above 80 ml by asking certain simple questions like how frequent she changes a pad. If it's every 1 hour, it is abnormal. If she's passing clothes, it's abnormal. If it wets her clothes even after keeping a pad, then that's abnormal. So that's how you will come to know whether it's an abnormal bleeding PV or not. Then the examination involves observation. You have to see whether the patient is sick, the patient is having pallor, then general appearance, then abdominal palpation to see whether there are any abdominal masses, whether the patient is pregnant, whether the abdomen is tense, tender, etc. Then if you're capable of a pelvic examination, you can also do it. But mind you, if she's pregnant,
And if she is greater than 20 weeks, please don't do a pelvic examination without an ultrasound scan or a proper abdominal examination. Investigations involve blood routine examinations, hemoglobin. Hemoglobin can tell you whether the patient had heavy bleeding or not. If the hemoglobin is normal and the patient says it's heavy, then you should be suspicious. Then you can go for, if the patient is in the reproductive age group, go for a urine pregnancy test. That's very, very important, because doing a urine pregnancy test will help you to know whether the patient is pregnant and if she's having any emergencies like ectopic pregnancy and or threatened or any kind of miscarriages which needs immediate intervention. Then also you have to look for blood group and RH typing, because if the patient goes in for heavy bleeding and needs a transfusion, you should be able to know the blood group. And also, if the scan facility is available, go for a scan abdomen and pelvis. Then causes of bleeding PV. There can be, as I've told earlier, there can be many differential diagnoses, and it depends upon the age of presentation of the patient. If she is premenarchal, it can be simple vulvovaginitis. There can be trauma can be a cause. Also, you should have a high index of suspicion for sexual abuse, because sexual abuse in premenarchal age, it's a clear-cut case for POXO. You should intimate the police, and also she may need immediate treatment. Then in the reproductive age group, you should first of all ascertain whether she is pregnant. If it's less than 20 weeks of pregnancy, it can be a miscarriage which causes a bleeding PV, or an ectopic pregnancy, or pregnancy of unknown location. Then if the pregnancy is greater than 20 weeks, placenta previa and placental abruption can be the causes for the bleeding PV. Then in reproductive age group, if she is non-pregnant, you've done a UPT and she is not pregnant, then the causes can be abnormal uterine bleeding. The causes can be structural or non-structural. PID can cause bleeding PV. Ovarian rupture can cause bleeding PV. And all these are rare. These are rare causes. Then in a postmenopausal female, if she comes with, if she had a 6-month amenorrhea and if she comes with a bleeding PV, then you can say it as postmenopausal bleeding. The causes are malignancy, atrophic vaginitis. If she's on estrogen treatment, that can also cause postmenopausal bleeding. And endometrial hyperplasia can cause postmenopausal bleeding, as well as polyps. And in case of premenopausal, just perimenopausal women, if she comes with a bleeding PV, then you should suspect it as a normal bleeding PV, because those people who are approaching menopause can have an abnormal bleeding PV, which can be without any structural or non-structural causes. And as we have said that in a pregnant woman less than 20 weeks, the causes for bleeding PV can be a threatened miscarriage. You say threatened miscarriage when there is bleeding PV with or without abdominal cramps with a viable fetus inside. So it's just a threat, nothing to worry. It's diagnosed by ultrasound scan and pelvic examination. Management is conservative. Most of them will resolve on its own. You have to wait and watch. That's it. Then inevitable as the word says, there is the patient presents with persistent lower abdominal cramps and heavy bleeding PV. Cervical os open. So the miscarriage is inevitable. Products of conception often is visible. Diagnosis is by ultrasound scan and PV examination. May need surgical evacuation, such a case, if not expel completely. If you cannot tackle it in your center, you can refer her. Incomplete miscarriage. Here, the part of products of conception is retained in the uterus. Diagnosis is by ultrasound scan and pelvic examination. May need evacuation because the products, some of the products are retained. It can be either surgical or medical. If there are no facilities in your center for the same, you can refer. Complete miscarriage. All the products of conception have expelled, and the patient gives history of cramps and PV bleeding with stopped on expulsion. And the cervical os will be closed. Again, diagnosis is by ultrasound scan. Usually no further treatment is required, but you should carry out the baseline investigation to see if she had heavy menstrual bleeding and an anemia, which should be corrected by either blood transfusion
or parenteral iron or oral iron. Then missed miscarriage. Here what happens, usually the patient is asymptomatic. Sometimes she may present with a brownish discharge. The fetal demise is usually picked up on an ultrasound. She may have done a routine ultrasound scan and might have picked up a fetal demise. And here it needs evacuation, either medical or surgical. And if at your center it's not possible, refer to a center with a gynecological facility. Then ectopic pregnancy. It's an obstetric emergency, referral needed. That you should keep in mind. So any reproductive age group female coming with any non-specific complaints, like non-specific complaints or specific complaints of abdominal pain or bleeding PV, you should have a suspicion of pregnancy, and also ectopic pregnancy, because it's life-threatening and your timely intervention can save a life. So in that case, whether the patient is pregnant, ascertaining whether the patient is pregnant or non-pregnant is very important. And they can present with bleeding, abdominal pain with a history of amenorrhea. Examination include lower abdominal tenderness and sometimes the mass. Patient may be, if it's a ruptured ectopic pregnancy, she'll be in shock. Diagnosis is by ultrasound scan and beta HCG. If ultrasound scan facility is available, you can do a scan and come to a diagnosis and then refer. If the patient is in shock, you have to resuscitate. There is no question of that, and stabilize and then refer. If, as I've told, pregnancy greater than 20 weeks, the causes are placenta previa. In placenta previa, the placental tissue is extending over the cervical os. History will be a painless bleeding PV. On examination, the uterus will be more than 20 weeks, soft uterus. Again, it's an obstetric emergency which have to be tackled at a tertiary care center. If she is in any kind of, if she is unstable, you have to resuscitate her, and immediate referral from hospitals with low infrastructure setups. And the dictum is, any patient coming with a pregnancy greater than 20 weeks and presenting with bleeding PV, please don't do a PV examination unless you're very sure it's not a placenta previa. Then the other cause for a more than 20 weeks bleeding PV is placental abruption. Here, the bleeding is between the placenta and the uterine lining that causes partial or complete detachment of the placenta. The patient comes with a history of bleeding PV with abdominal pain. Examination, you can have, the finding will be firm, tense, tender uterus. Again, it's an obstetric emergency. In a low infrastructure setup, you may not be able to tackle. The ideal thing you can do is timely referral to a center where it can be tackled. Then, as I've told, in a non-pregnant, if she's a female of the reproductive age group and non-pregnant, the causes can be structural. The common structural causes are polyps. Polyps can be cervical, endometrial, etc., which can cause polyps. I've told you earlier that the bleeding should, the relationship of the bleeding to the menstruation should be ascertained. And if it is with whether it is a menorrhagia or whether it's an intermenstrual bleeding, or also the associated events, whether it is postcoital bleeding. Usually the cervical polyps and all can cause an intermenstrual bleeding, and also a postcoital bleeding can be a presentation of polyps. So if a patient gives you such a history, you can go for an ultrasound scan or a perspecular examination, or mostly the polyps, cervical polyps may be missed if you don't do a perspecular examination. You can do a perspecular examination, and if you see a polyp, and if it's bleeding, then a polypectomy may be needed. Otherwise, you have enough time, you have to go for the baseline investigations and see for the hemoglobin. And if you are not in a center where you can do a polypectomy, you can refer to a higher center. Adenomyosis can cause bleeding PV. The diagnosis is by, again, ultrasound scan. Then fibroids. Fibroids are a common cause for which we get referrals. Mostly the patient may go for other symptoms and they do a routine ultrasound scan, abdomen, pelvis, in which they may pick up even small fibroids, and
even a small fibroid is seen, they may be referred as an emergency to the referral centers. Most of such emergency referrals are not needed. If the fibroid is causing symptoms, the symptoms of fibroid can be a bleeding PV. Mostly they don't complain of abdominal pain unless and until there is a degeneration. So if there are fibroids of significant size and there is bleeding PV, then referral may be needed. If it's not heavy bleeding, then you can manage her. The initial management can be given and then sent her to a higher center. So usually a fibroid less than 5 centimeter without any symptoms, you needn't give any no treatment is required in case of fibroids less than 5 centimeter without any symptoms. If there is heavy bleeding PV which is affecting her life, then she may need surgical interventions. The fibroids can be, as you all know, it can be subserosal, submucosal, and intramural. Subserosal means it is rising above the uterus, just below the lining of the uterus. And usually they won't produce any bleeding PV. They can go in and produce obstructive symptoms, which can be urinary symptoms or rectal symptoms. In such cases, those fibroids need surgical management. Otherwise, subserosal fibroid of non-significant sizes need no treatment. And also, in case of submucosal fibroids, they are inside the uterus. They may be within the endometrial cavity, and they are notorious for producing bleeding PV. And if the bleeding PV is producing disturbances for the patient, and if they are of significant size, then they need surgical intervention. Otherwise, the treatment include, you can give antifibrinolytics like tranexamic acid, which can be given as 500 mg BD, TDS, or if the bleeding is heavy, you can give 1000 mg. That's a first line treatment you can give. She's presenting with heavy bleeding, or you can give IV antifibrinolytics. If that is controlled with that, you can send her for further follow-up as and when the bleeding stops. Then there can be intramural fibroids. Usually, if the patient is coming in the perimenopausal age with fibroids, if there is no much symptoms, nothing need to be done. They can be observed, and usually by the menopause, the fibroids decrease in size and they will disappear. Then in case of non-pregnant women, the other structural cause for bleeding PV is malignancy. A proper history taking is very important. You have to ask her if she's having any other malignancies and also family history of any malignancy. Then you have to have a high index of suspicion and center for further workup. Then the non-structural causes include coagulopathies, then ovulatory dysfunction. The most common ovulatory dysfunction that can occur is PCOS. Then endometrial dysfunction can result in bleeding PV. And iatrogenic. Many drugs can cause bleeding PV, like antidepressants, antipsychotics. If you're taking anticoagulants, that can cause bleeding PV. And mostly what happens is, whenever she's having a bleeding PV, she might have approached a physician, physician earlier, and they might have prescribed a hormonal treatment, and she might be continuing that irregularly. That can also result in iatrogenic bleeding PV, and that's a common cause for iatrogenic bleeding PV in our OPs. They will take it as and when they like, and that can result in intermittent bleeding PVs. So whenever, if you are prescribing a hormonal treatment, prescribe it for the correct duration. Then coming to polycystic ovarian syndrome, which is very common presentation in our OPDs. What is polycystic ovarian syndrome? It is a heterogeneous disorder defined by a combination of signs and symptoms of androgen excess and ovarian dysfunction with the clinical manifestation of oligomenorrhea. They can present with amenorrhea, oligomenorrhea, subfertility, hirsutism, and acne.
Then amenorrhea followed by prolonged or heavy periods is seen in 26% of PCOS. So in abnormal bleeding PV, PCOS can be a cause because 26% of PCOS can present with abnormal bleeding PV. Now, as I've told earlier, the symptoms can be symptoms of ovulatory dysfunction like amenorrhea, irregular uterine bleeding, infertility. And there can be symptoms of androgen excess like hirsutism, acne, alopecia or baldness, and symptoms of insulin resistance like acanthosis nigricans and obesity. Now, the diagnosis, usually the referrals are with an ultrasound scan showing PCOS. So there should be, they should satisfy at least 2 of the following criteria to diagnose as PCOS. The criteria include an ultrasound scan showing polycystic ovaries, where there are 12 or more follicles which are 2 to 9 millimeter in diameter, or increased ovarian volume more than 10 centimeter cube, or oligo. The other criteria is oligomenorrhea or anovulation. Then signs of hyperandrogenism. Any of 2 of these criteria is satisfied, then we can brand her as having polycystic ovarian syndrome. And the treatment of PCOS include the baseline treatment. So, as we all know, it's a lifestyle disease, and the baseline treatment include proper diet and exercise. So mostly the PCOS are obese. There can be lean PCOS as well. Whatever be the cause, exercising can revert most of the PCOS. Obesity, for obesity anyway, diet and exercise is required. If even 5 kilograms of weight loss can result in reverting of the PCOS. So diet is very important. You can explain to her the healthy diet plate, which includes half of the plate you take filled with fruits and vegetables, 1/4, just 1/4 carbohydrates, another 1/4 having protein. That is the healthy diet you can explain to them. Then impress upon them the importance of exercise, at least 30 minutes of exercise every day. If she is overweight, then weight reduction. Have an ideal BMI of 18.5 to 24.5. That's very, very important. And anyone can revert a PCOS with this baseline management, most of the PCOS. Then if she is presenting with infertility treatment, then the infertility workup is needed. Then the baseline investigations can be done at any center. But if she needs further specialist treatment, you have to send her to facilities specializing for infertility. Then she can present with dysfunctional uterine bleeding, which needs if it needs treatment. Then, as I've told earlier, the first line treatment is antifibrinolytics with tranexamic acid. Then the definitive treatment is combined oral contraceptives. Now, as I've told, it should be prescribed for the correct duration. Then hirsutism and acne, if it needs treatment, has to be treated. PCOS can also present with recurrent abortion, which needs workup and proper, you should properly prepare them for pregnancy. Then the topic for today was abnormal bleeding PV with special emphasis on adolescents. So mostly what happens is the adolescent period is it's a transitional period. It needs mental and physical support for the adolescents. And as I used to say in every presentations, they should be prepared for a menarche. Most of the adolescents get into menarche without knowing what is menarche, what is the menstrual cycle, or what is a normal menstrual cycle, what is an abnormal menstrual cycle. And many of them presenting to our centers may be having a normal menses, but they are over anxious and present for a normal bleeding PV. So as I've told earlier, normal menses means normal bleeding PV of 2 to 7 days, and blood loss of just 80 ml or less. Then the cycle length should be 21 to 35 days. Anything above or below this is abnormal. Then they need a proper workup and management.
So bleeding lasting longer than 7 days or exceeding 80 ml of blood loss is known as puberty menorrhagia. And I've told you how to assess more than 80 ml blood loss. The causes can be endocrinologic, like dysfunctional uterine bleeding. After menarche, there'll be actually the HPO axis, hypothalamo-pituitary ovarian axis is immature. So you can have an ovulation, and that anovulation will be followed by heavy menstrual bleeding. So that's an endocrinological cause, common cause for abnormal bleeding during puberty. And if it's heavy bleeding, it needs treatment. Then if it's just amenorrhea and that's disturbing them, it needs just reassurance. And sometimes what happens is there'll be menarche, and it may require some time for the proper bleeding to set in. Most of the times it will be 1 year, 6 months to 1 year. So if it's just amenorrhea, you can reassure. If it's dysfunctional uterine bleeding, then which needs treatment, you have to treat it. Then polycystic ovarian syndrome is an endocrinological cause for puberty menorrhagia. Then thyroid disturbances can also cause puberty menorrhagia. So any girl presenting with dysfunctional uterine bleeding, you should have a proper workup for all these. Then hematological causes can also cause puberty menorrhagia, like von Willebrand disease, platelet function disorders, connective tissue disorders, thrombocytopenia, hemophilia carriage, clotting factor deficiency. Then, as I told earlier, you should have any reproductive age female you should have a high index of suspicion for pregnancy. If the girl is sexually active, she can be pregnant, and she can have any of the pregnancy complication resulting in abnormal bleeding PV. So you should ask her about her previous menstrual periods, and also if she's complaining of amenorrhea, then you should definitely do a urine pregnancy test. Then STD and PIDs can also present with menorrhagia. Medications, trauma, systemic illness, all these can present with puberty menorrhagia. The most common cause of puberty menorrhagia is anovulation, but up to a third may have a coagulation defect. So screening for coagulation defect should be considered in adolescent girl with menorrhagia where no obvious causes are found. And also if she has a family history of coagulation defects, or she had previous history of bleeding dyscrasias. Then investigations include UPT, urine pregnancy test, hemoglobin, hematocrit, platelet count, TSH, serum prolactin, especially if she's having headaches, or then also STI screenings, and also you have to rule out bleeding disorders and coagulopathy. And if pelvic ultrasound scan is available, you can do a pelvic ultrasound scan as a baseline investigation. Then the treatment, if it's heavy, as a first line, you can give tranexamic acid, which can be given as 500 mg, TDS oral, or if it's heavy, very heavy, you can give IV. Then hormonal treatment, which includes combined oral contraceptive pills, blood transfusion if there is severe anemia, then iron supplementation if it's if the anemia requires only oral supplementation. Then treatment for bleeding disorders and coagulopathy if you're diagnosing that. Then coming to the conclusion, the first to management of bleeding PV is proper assessment and history taking. A patient in the reproductive age with PV bleeding is pregnant until proven otherwise. In obstetric emergencies, early diagnosis, stabilization, and early referral can be life-saving. So that's it for today. Thank you. ലീലാമണി മാഡത്തിന് ഈ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാണുമായിരിക്കും. മാഡം ലീലാമണി മാഡം കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ എൻ്റെ കൂടെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ
അഡോളസെന്റിനെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അഡോളസെന്റ് ഗേൾ കമ്മിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയേ വേണ്ട, മാരീഡ് ഓർ അൺമാരീഡ്. നമ്മളിപ്പോ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ 12-year-old ഗേൾസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം, അത് അറ്റംപ്റ്റഡ് MDP ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് അബോർഷൻ വന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അതാണ്. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പോയി മെഡിസിൻസ് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ദേ വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ദേ ആർ പ്രഗ്നന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം. പിന്നെ അഡോളസെന്റില് വേറെ ഒന്നുള്ളത് സിസ്റ്റമിക് കോസസ്. സിസ്റ്റമിക് കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യമേ തിങ്ക് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെ നോക്കണം. ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊരു ബിസിനസ്സായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അല്ല, ബാക്കി അതർ ആയുർവേദ, ഹോമിയോ അവരെല്ലാം മാസം തോറും സ്കാൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് PCOD മരുന്നിൽ മാറിയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അഡോളസെന്റ് ഗേൾസിന് ഒരുപാട് ഗേൾസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്, മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിലോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്, പിന്നെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമായി മാറുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സർസൈസ്. പക്ഷെ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റിനേക്കാൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. അവര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം എന്താണ്, അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് കോസസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബേസിക് വർക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ട്, ഒബീസിറ്റി ഇല്ലാത്ത PCOS ധാരാളം ഉണ്ട്, ഒബീസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ തൈറോയ്ഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പലപ്പോഴും ഈ ബ്ലീഡിങ് PV എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിസ്ട്രെസിങ് ഫോർ ദം. അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്ക് നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം പോയി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വായിച്ച് പഠിച്ച് അവര് വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പല ഗേൾസ് നമ്മുടെ അടുക്കേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് നല്ലവണ്ണം നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചില തൈറോയ്ഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൽനെസ് തന്നെ, ഇൽനെസ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡെങ്കു ഫീവറിൽ ഒരുപാട് ഗേൾസ് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെറും ഒരു പനി എന്ന് പറയും, പനിയുടെ കൂടെ ബ്ലീഡിങ്, അവസാനം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഡെങ്കു ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സിസ്റ്റമിക് ഇൽനെസ്സിലും പലതിനകത്തും ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറും ബ്ലീഡിങ് PV എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗൈനക് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഗൈനക്കോളജിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വൈഡായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, യൂട്രസിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലീഡിങ് മാത്രം കൊണ്ട് അത് യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അഡോളസെന്റ് ഗേൾസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവർക്ക് നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യം വരുമ്പോഴേ തന്നെ PCOS എന്തോ വലിയ സൂക്കേടാണ്, അത് എന്നും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതാണ്, എന്നും ഹോർമോൺ കഴിക്കാനുള്ളതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. അത് ഈസിലി ട്രീറ്റബിൾ ബൈ ദെയർ ഓൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ കാര്യമെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഡെയിലി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ആ സിസ്റ്റ് പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ സിസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. തനിയെ വരികയും തനിയെ പോവുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചു വിടേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നുള്ളത് അഡോളസെന്റ് ഗേൾസില് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ മെഡിസിൻസ് തന്നെ ഹോർമോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പെരിഫറിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ബേസിക് ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് എപ്പോഴും അത് വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗേൾസിനും മക്കൾക്കും വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അമ്മമാരാണെങ്കിൽ പെരിമെനോപാസിൽ തന്നെ തിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു മെഡിസിന്റെ സ്ട്രിപ്പ് പുറത്തു വരും, ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഈ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട്, പക്ഷെ നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നു. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ജസ്റ്റ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്. ഹൈഡ്രോജനിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് അനീമിയ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ പെരിഫറിയിലെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ബ്ലീഡിംഗ് PV കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർഗാനിക് കോസസും നിങ്ങൾക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒബ്സ്റ്ററ്റിക് ബ്ലീഡിങ് എപ്പോഴും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോക്ക്
പെരിഫറിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിക്കാണോന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ KGMOയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ അത് ടേക്ക് അപ്പ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പ്രവീൺ സാറേ വായിച്ചു കൊടുക്കും, ഞാൻ പുറത്തോട്ട്. ശരി, എങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. പിന്നെ റോൾ ഓഫ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ ഇൻ PCOS ആണ്. റോൾ ഓഫ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? റോൾ ഓഫ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ ഇൻ PCOD. ഞാൻ പറയണം, തന്നെ പറയണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ആണിത്. അത് പലരും പിന്നീട് അത് അവരുടെ ഒബീസിറ്റി, പിന്നെ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. പല സ്റ്റഡീസിലും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഡ്രഗ് ആയിട്ട്, വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ യൂസ്ഫുൾ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ. പക്ഷെ മെറ്റ്ഫോർമിൻ നമ്മള് ഒബീസ് PCOSനാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒബീസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഗേൾസിനും PCOD വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെറ്റ്ഫോർമിൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടുതൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. യങ് ഗേൾസിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഭയങ്കര ഒബീസ് ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഒരു റോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഷിജയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് ടു ഡു ഇഫ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് അറ്റ് പെരിഫറൽ ലെവൽ? അതിനകത്ത് നിയമം അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് സീൻ ഡോക്ടർ ഷുഡ് ഇൻഫോം പോലീസ് എന്നാണ്. ആദ്യം ഏത് ഡോക്ടർ, പെരിഫറിയിലെ ആരായാലും എവിടെ ആയാലും ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫോം ടു ദ പോലീസ്. പിന്നെ അത് ലീഗലാണ്. എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ലേഡി ഡോക്ടർ തന്നെ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വരും. പക്ഷെ യു ഷുഡ് ഇൻഫോം പോലീസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്. അപ്പൊ അത് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഏത് ഫസ്റ്റ് സീൻ ഡോക്ടർ ഷുഡ് ഇൻഫോം പോലീസ്, അതാണ്. ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം, കാരണം ഞാൻ ഇതില് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഇത് ഇൻക്ലൂഡിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കേഡറുള്ളവരും ജനറൽ കേഡറുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പോക്സോ കേസ് MBBS ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് MBBS ഡോക്ടർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ ഏത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും. അപ്പം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉഴപ്പി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് വിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാനും ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് ചെയ്യാൻ നിയമപരമായിട്ട് പാടില്ല. ആദ്യം കാണുന്ന ഡോക്ടർ ആരുടെ അടുത്താണോ ഈ കുട്ടി എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നത്, അവരാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഈസ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഹൂ ഈസ് സീൻ ദ ചൈൽഡ്. അത് കാഷ്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് ആകണമെന്നില്ല. OP-യിലായാലും എവിടെ ആയാലും ആ വ്യക്തിയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. സാറേ ഞാനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. ആഡ് ചെയ്തോളൂ. പോക്സോ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആർക്ക് ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. അത് ഗൈനക്കോളജി വേണം എന്നില്ല. ദ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ വരുമ്പോ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുത്തിരിക്കണം. പേഷ്യന്റ് സിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം, എവിഡൻസും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല, പോലീസിനെ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം, ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കണം. അതാണ് പെരിഫറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ റോള്. അല്ലല്ല, ലേഡി മാത്രമല്ല ജെന്റ്സിനായാലും ചെയ്യണമെന്നാണ്. ലേഡി അറ്റൻഡന്റിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം, കുട്ടി കംഫർട്ടബിളും ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജെന്റ്സിന് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൂടെ ഉണ്ട്. എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലേഡി വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ. അല്ലാതെ നമുക്ക് മെയിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഡോക്ടർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് വേറൊന്നിനും അല്ല, കൊച്ചിനൊരു കംഫർട്ടബിൾ സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. മേഡം, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈസ് ദർ എനി എവിഡൻസ് ഫോർ മെനറേജ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കോവിഡ്? കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് മെനറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടാൻ പ്രയാസം. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പല പേഷ്യൻസും ഡോക്ടേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. തനിയെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാവലിങ്ങിനൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഒരുപാട് കോവിഡ് വന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും പുറത്തു വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കോവിഡിന് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളല്ലാതെ കോവിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതോ ഇപ്പൊ ഡയബിളിയൻസിൽ നമുക്ക് കുറെ പേരെയൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. നേരത്തെ അവർക്ക് മെനറാജി ഉള്ളവരാണ്. അത് കോവിഡ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ. വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഇനി വൈറൽ ഇൽനെസ്സിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പം ബ്ലീഡിങ് വരാം. അതുപോലെ കോവിഡിന് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തായാലും ആർക്കെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ KGMOയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് IAP-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്താമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നടന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 2020 നമ്മൾ മാർച്ച് 1-ാം തീയതി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് വളരെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് ജയിലിൽ പോകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ പോക്സോ ആക്ടിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉഴപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹൗ ലോങ് OCP ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു മേക്ക് സൈക്കിൾസ് റെഗുലർ? ധന്യ, ഫാത്തിമയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫാത്തിമ സൂപ്പി. നമ്മൾ നേരത്തെ PCOS-ലാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് എന്ത് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ PCOS-ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ്. സാധാരണ നമ്മൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന either 21 days, ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് 3 months കൊടുക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5 ദിവസം കഴിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ മിക്കവാറും ഈ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം അവര് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാതെ ഒന്നുകിൽ മിസ് ചെയ്തു ഡ്രഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വേറെ തന്നെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിന്റെയാണ്. അത് ഈ കറക്റ്റ് 21 days കഴിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് 3 months അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. 6 months വരെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ബ്ലീഡിംഗ് വരുന്നത്. 21 days നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വിഡ്രോയൽ ബ്ലീഡിംഗ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തത് കൊടുക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 months 6 months വരെ കൊടുക്കാം. മാഡം, ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാഡം. അതായത് ബേസിക്കലി ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അറിയേണ്ടത്. ഈ ചിലർ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഈസ് ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്കറേജ്? അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഫീമെയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അല്ല, ഈ ബെനറ്റ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്നത് കല്യാണം ആവുമ്പോഴാണ്. കല്യാണം അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് നടത്തണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇത് തിന്നോണ്ടിരിക്കും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ, അത് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് അവർ തിന്നോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ധന്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിക്കണം, എപ്പൊ തുടങ്ങണം, എപ്പൊ നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഐപ്പില്ല് കഴിക്കുന്നത്. ഐപ്പില്ല് തോന്നുമ്പോ ഐപ്പില്ല് ഒരു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, ഐപ്പില്ലൊരു എമർജൻസി കോൺട്രാസെപ്ഷന് കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു റെഗുലർ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട്, എന്നിട്ട് അത് ഫീറ്റസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവരറിയാതെ. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമല്ലാതെ വീണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഒറ്റ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു തോന്നിയ പോലെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കളയും എന്നുള്ളത്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ ഒരു സൈക്കിൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നതിന് അത് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ആവശ്യമായത് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അതൊരു ആവശ്യം. ബെനറ്റ് സാറേ, ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സർവൈവർ ഓഫ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറബിളി ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഡോക്ടർ ധന്യ അങ്ങനെയല്ലേ? അതാണ് പോക്സോ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. അവര് ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ
അത് മാറ്റിയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് റീച്ച് ഇല്ല അത് ഇല്ല, പോക്സോ ആക്ട് ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. പോക്സോ ആക്ടിൽ ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. കാരണം വെച്ചാല് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. അല്ല, അതിനകത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലയന്റിന് കംഫർട്ടബിൾ, അതൊരു കൂടുതലൊരു കംഫർട്ടബിൾ, പിന്നെ ഒരു ഇൻസൾട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, ശരിക്കും ഈ പോക്സോ ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടാലേ അറിയാം, ഒരു പേടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മെയിൽസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീമെയിൽസ് തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ ശരിക്കും അവരുടെ മെന്റൽ ഹേർട്ട് ഭയങ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ വരുന്ന പോലീസുകാർ പോലും സിവിൽ വേഷത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ തെളിവ് നശിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഈവൻ മെയിൽ സർവൈവർ ആണെങ്കിൽ പോലും, ബോയ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തന്നെയാണ്. കാരണം അവർ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. മെന്റൽ ട്രോമ, പിന്നെയും നമ്മൾ മെന്റൽ ട്രോമ കൊടുക്കരുത്. അതെ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈസ് ദർ എനി മെഡിസിൻ ടു പ്രീപോൺ മെൻസസ് യൂഷ്വലി ആസ്ക്ഡ് ബൈ പേഷ്യന്റ്സ്? പ്രീപോൺ മെൻസസ് ഈ ഹോർമോൺസ് തന്നെയാണ്, ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ്പോൺ, പ്രീപോൺ ഓൾസോ. നേരത്തെ സൈക്കിളിന്റെ നേരത്തെ ഹോർമോൺ കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഓസി പില്ല് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് 15 days ആകുമ്പോൾ 21 days ആണ് മിക്കതും സൈക്കിളിൽ വരുന്നത്. 15 days ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ വരും പീരീഡ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ. വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാം. നമുക്ക് ഇതില് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ സിബി ഉണ്ട്. വിജയകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ? സാർ ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്ന് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നം വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും സാറേ, ഞാൻ ടോക്ക് കേട്ടു. ഡോക്ടർ ധന്യയുടെയും വെല്ലാമണ്ടി മാഡത്തിന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. എനിക്കൊന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പഴയ MBBS ബേസ് ലൈൻ നോളജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അവസരമാണ്. പലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റായ പല കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് പോലും തെറ്റിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നല്ലൊരു ടോക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഏകദേശം 75% ഞാൻ കേട്ടു. വെല്ലാമണ്ടി മാഡത്തിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. പോസ്റ്റോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തന്നെയെന്ന് സ്പെസിഫൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. താങ്ക് യു സാറേ. ഈ പരിപാടി വീണ്ടും നടക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. സിബി ഉണ്ടല്ലോ, സിബി, ഡോക്ടർ സിബി, IAP സെക്രട്ടറി, 2 വാക്ക്. ഹലോ സാർ. ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട്. റെസ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ സാർ, State Secretary KGMOA, Trivandrum District President, Trivandrum District Secretary KGMOA, and all participants. Actually, എനിക്ക് നേരത്തെ ഇന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ IAPയുടെ ഒരു വേറൊരു PG ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി. 8:30 കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ കയറാൻ പറ്റുക. ഞാൻ ഏകദേശം 8:25 പോലെ ധന്യയുടെ ടോക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവും ആ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല സ്ലൈഡുകളാണ്. കാരണം ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഒരു 4-5 വേർഡിങ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ലൈഡൊക്കെ വളരെ എക്സലന്റ് സ്ലൈഡ്സ് ആയിരുന്നു. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയത് അത് കഴിഞ്ഞ ലീലാമണി മാഡത്തിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. മാഡം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി MBBS സമയത്ത് കേട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചാല് വളരെയധികം സന്തോഷം. എന്തായാലും ബെനറ്റ് സാറിന്റെയും പ്രവീണിന്റെയും നേതൃത്വത്തില് IAP ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള നല്ല ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സിബി. അടുത്ത ഓവർ ടു പ്രവീണിന്റെ ഷോ ആണ്. ഇല്ല സാർ, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിജയകൃഷ്ണൻ സാർ, ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബെന്നറ്റ് സാർ, അതേപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ IAP സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ CB രുക്മിണി മാഡം. ഇന്നും വളരെ നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്കുണ്ടായി. അപ്പം ഇനിയും ഇത് തുടർന്ന് പോവുക. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ബെന്നറ്റ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും തീരുമാനിക്കണം. ഇതിപ്പോ സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അടുത്ത സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത സെക്രട്ടറി പത്മപ്രസാദനാണല്ലോ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അരുൺ സാറുണ്ട്, സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരുൺ സാറ് ഇതാ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് എലക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അരുൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരുണിന്റെ ടോക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. സാറേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേൾക്കാമോ? ഹലോ, താങ്ക് യു. സ്നേഹവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ KGMOA IAP അംഗങ്ങളെ, നേതാക്കന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കേട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ധന്യക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ധന്യക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ കഴിവ് നമ്മൾ പല വേദികളിലും എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെയും ആ ഒരു കഴിവ് പ്രകടമായിരുന്നു. സിബി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ആകർഷകമായിരുന്നു. വളരെ ലളിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനും മേമ്പടിയായി നമ്മുടെ ലീലമണി മാഡത്തിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായും കൃത്യവുമായിട്ടുള്ള വിവരണം, ലളിതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവരണവും എല്ലാം വളരെ വേറിട്ട ഒരു അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ KGMOയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരുപക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ എനിക്കൊരു പക്ഷെ അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ വർഷം വളരെ വേറിട്ട രീതിയിൽ വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ച ഒരു ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ സന്തോഷ് സാറ് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ KGMOയുടെ അടുത്ത നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഈ അടുത്ത വർഷത്തെ ഈ വർഷത്തെ KGMOA നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ KGMOA അംഗങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആദ്യമായിട്ടാണ് നന്ദി പറയുന്നത്. നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി. താങ്ക് യു അരുൺ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അരുൺ പ്രസിഡന്റായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്മപ്രസാദ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ട്രഷറായിട്ട് രാമേഷ് ബാബു സാറ് വരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇന്ന് പത്മപ്രസാദ് സംസാരിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ പത്മപ്രസാദിനെ ക്ഷണിക്കാം. ഞാൻ സംസാരിച്ചു സാറേ, ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ ട്രഷറർ സുനിത മാഡം ഉണ്ട്. മാഡം സംസാരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു CME സീരീസ് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം എല്ലാ കേൾക്കുന്നില്ല. ഡോക്ടർ സുനിത മ്യൂട്ട് ആയി പോയി. കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയി പോയി. സോറി. പറഞ്ഞോളൂ.
അപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ധന്യ എടുത്തത്. അപ്പോ ധന്യക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിൽ. അതുപോലെ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ IAPയുടെ നമ്മുടെ നേതാക്കളായ നമ്മുടെ രുക്മിണി മാഡം, സിബി, അതുപോലെ നമ്മളെ ബെനറ്റ് സാറ്, പ്രവീൺ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് സാറാണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു, സെക്രട്ടറിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു, അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി, അദ്ദേഹത്തിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോ വളരെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും നന്ദിയും എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാഡം. എനിക്ക് സാറേ നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ആസ്പെക്ടിന്റെ ഒരെണ്ണം അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല, അത് പറ്റത്തില്ല, നല്ലതായിരിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു കോൺഫറൻസ് ആയിട്ട് നടത്താം പ്രവീണ, അതല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇതേ അതൊരു ഒരു ഫുൾ ഡേ, കാരണം ഇപ്പൊ ഒമിക്രോണിന്റെ പ്രോബ്ലം മാറി കഴിയുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അരുണം നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കോൺഫറൻസ്, കഴിഞ്ഞ 2020, അതുപോലെ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് നടത്താം. അതിലേക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും നാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന്. അതൊപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അത് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ടേ, നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ശ്രീജിത്ത് IPS ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ആക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതായിരിക്കും ബെറ്റർ. നമുക്ക് വൈഡ് റേഞ്ച് കിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ച് പോക്സോയെ പറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടും. ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാമല്ലോ. ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. സാർ. താങ്ക് യു. ബൈ.